ready. લખો it is active high input pin. It is active high input pin. લખો એમાં this signal is used to delay the microprocessor read or write cycles until a slow responding peripheral is ready to send or accept data. Next point, when this signal goes low, the microprocessor waits for an integral number of clock cycles until it goes high. Okay, last 4 pins, છેલ્લી 4 પિન બાકી રહી. લખો reset in bar. લખો it is active low input pin. લખો એમાં when the signal on this pin goes low, the program counter is set to 0, comma, all buses are tri-stated. Tri-state નો meaning થશે ideal condition માં જતી રહેશે. Tri-stated and the MPU is reset. MPU means microprocessor unit. चलो next pin reset out. લખો it is active high output pin. લખો એમાં next point, this signal indicates that the MPU is being reset
reset. Next point લખો. The signal can be used. The signal can be used to reset other devices also. Other devices also. चलो next point, next pin. SID serial input data. SID serial input data. चलो लखो. It is active high input pin. It is active high input pin. લખો એમાં. This signal is used. This signal is used to accept data in serial manner that is bit by bit from the external devices. So the last pin, SOD serial output data. SOD serial output data. લખો એમાં. It is active high output pin. It is active high output pin. લખો. This signal enables the transmission of data in serial manner that is bit by bit to the external device. Okay, so this is all about your pin diagrams. It's category, whether it is input or output pin, whether it is higher or lower pin, and its functions. Okay, one question from this, either 3 marks or either 4 mark question, definitely come in your examination from this portion. Okay, your next topic is the architecture of 8085, or you can say that block diagram of 8085. मैं તમને draw करवा કીધેલો હતો. All of you completed with the drawing? Yes, sir. Okay. બીજા બધા? Yes, sir. Yes, sir. Okay, chalo. So straight away we start with the explanation. Okay, I'm sharing my screen. Okay, is my screen visible? Yes, sir. Okay. Sure. Okay. So અત્યારે આ વસ્તુ નથી જોવાની આપણે. Okay. So this one is the basically your architecture of 8085. It is the most important question according to your exam point of view. Most probably 8085 નું architecture પૂછે જ છે આ લોકો. બરાબર છે? So start with the first block. પહેલા block થી start કરીએ. So what is your first block?
This one. This is your first block, and that is known as the accumulator. That is known as the accumulator. Accumulator is nothing but it is a temporary register itself. Temporary. What do you mean by temporary register? What do you mean by temporary register? What do you mean by temporary register? What is the purpose of register? ભૂલી Store the ગયા? data. Yes, it is used to store the temporary data. બરાબર છે. જો બાજુમાં ટેમ્પરરી રજિસ્ટરનો બી બ્લોક છે, પણ અહીંયા એક્યુમ્યુલેટર સેપરેટલી આપેલું છે. Why accumulator separately? See, function of temporary register and accumulator both are same. It is used to store the 8-bit data. અહીંયા જે બ્રેકેટમાં 88 લખેલું છે, it means it indicates its bits. એના બીટ ઇન્ડિકેટ કરે છે. So temporary register can also store 8-bit data. Accumulator can also store 8-bit data. But what is the difference? Accumulator comes in the category of special purpose register. Special purpose temporary register. Accumulator comes in the category of special purpose temporary register. Accumulator ને special purpose category માં મૂકેલું છે. The reason already I told you or I explained you in the class. એનું reason મેં તમને already explain કરેલું છે. Why accumulator called put in the category of special purpose? Because 95% of your microprocessor instructions work with the accumulator only. 95% instruction એવી હશે કે જે તમારા accumulator સાથે જ કામ કરતી હશે. You can say that like STA, that is store the contents of accumulator, LDA, load the contents to the accumulator. Then whatever if you want to do the addition, then one data must be in the accumulator and final answer comes into the accumulator. If you want to do the subtraction, one data must be in the accumulator and final answer must be storing final answer. The storing of final answer is also in the accumulator. So likewise, most probably 95% of your processor instructions work with the accumulator only. So if you want to go the instruction flow with the processor and device, then accumulator works as a mediator. તમારો accumulator mediator તરીકે કામ કરશે. Without accumulator, you cannot pass any instruction to the processor, and without accumulator, processor cannot work. So due to this characteristic of accumulator, accumulator falls in the category of special purpose temporary register. Clear? 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 Yes, ખબર sir. પડે છે? Okay. ચલો. The next one is temporary register. This one is the common block of temporary register, and this one is the classification of temporary register. આ જે છે તે temporary register નો classification છે. So how many temporary registers are there? WZ, BC, DE, HL. Total 8 temporary registers are there. But as I said, only 6 register are known as the general purpose register. હું લખું છું તે દેખાય છે ને? કે નથી દેખાતું? Only 6 registers are known as the general purpose register. Again, I'm explaining. This block, temporary register, this block is the common block. And this block is the classification of your temporary register. You can see over here, see, reference book માં WZ આપેલા છે. તમે કોઈ local publication like TechMax વાંચતા હશો, technical વાંચતા હશો કે અતુલ કે એવું કંઈ વાંચતા હશો, તેમાં I think W અને Z આપ્યા નથી. But W અને Z draw કરવા necessary છે. Okay? તો તમને ટોટલ 8 રજિસ્ટર દેખાતા હશે. You see over here total 8 register, temporary register. W, Z, B, C, D, E, H, L. But out of these 8 register, only 6 registers are known as the general purpose register. The reason also I told this. આનું reason પણ મેં તમને કીધેલું છે. Why? W and Z are the temporary registers, but it is not a user operatable register or programmer operatable register. W and Z only processor can use. W અને Z ખાલી processor use કરશે, programmer cannot use it. Programmer એને use નહીં કરી શકશે. તો W અને Z આપણે use કરી શકતા નથી. બરાબર છે? તો હવે કેટલા બાકી રહ્યા? B, C, D, E and HL. B, C, D, E, HL. So this B, C, D, E, HL, these 6 registers your programmer can use. That's why if you ask the question that how many general purpose registers over there, then you have to write the answer 6. Accumulator also programmer can use, but accumulator comes in the category of special purpose register. So you cannot say that accumulator is a general purpose register.
Accumulator is a special purpose register. When you talk about how many general purpose registers are there in 8085, we have to write the answer 6. And which are? So it is BC, DE, and HL. Clear? 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 Yes, sir. Okay. Again, the function of the register is it is used to store the temporary data. Over here, everywhere you find 8. So each and every register can store the 8-bit of data at the same time. If you insert a new 8-bit data, the previous 8-bit data is supposed to be replaced. Previous 8-bit data તમારો નીકળી જશે જે નવો આપશો તે ડેટા સ્ટોર થઈ જશે. So the function of the register it is used to the store the temporary data. Okay, now what happened? B, C, D, E, H, L. B, C, D, E, H, L. Over this, BC and D, BC and D are totally user or programmer operatable register. Processor cannot use it. BC અને D ચાર રજિસ્ટર એવા છે કે જે પ્રોગ્રામર જ યુઝ કરી શકશે, પ્રોસેસર પણ એને યુઝ નહીં કરી શકશે. Whereas HL, these register, H and L register, programmer can also use and your processor can also use. H and L register એવા છે કે જેને પ્રોગ્રામર પણ યુઝ કરી શકશે અને પ્રોસેસર પણ યુઝ કરી શકશે. If programmer and processor both demands at the same time to use this register, programmer અને processor એક જ ટાઈમે આ રજિસ્ટર ને યુઝ કરવાની ડિમાન્ડ મૂકશે, then the first priority goes to the processor. પહેલી priority processor પાસે જશે. Then after the completion of the processor work, programmer can use it. So mainly, actually it is 9 temporary registers are there. Again, I am just do the revision. 9 temporary registers are there. A, W, Z, B, C, D, E, H, L. Out of these 9 registers, register A, that is the accumulator, it is used or it is used. All the registers are used to store 8-bit data, but accumulator comes in the category of special purpose register. And again, it is a programmer operatable register. W and Z, programmer cannot operate. It is totally processor operatable register. So only 6 general purpose registers are there. That is B, C, D, E, H, L. B, C and D, these 4 registers are totally programmable operatable registers. Whereas H and L, programmer can also operate it and processor can also operate it. At the same time, if programmer and processor demands the register H and L, then first priority goes to the processor. Clear up to this? Clear up to this? Yes, sir. Okay. Chalo. The next is stack pointer. How many bit? How many bit? 16. Yes, your stack pointer is 16 bit. So basically stack pointer is used to store the location. કારણ કે તમારો એડ્રેસ બસ જ 16 બીટ છે, બીજું બધું તો 8 બીટ છે. તો અલ્ટિમેટલી 16 બીટ સ્ટોર કરવાનું છે, તો એને કોણ સ્ટોર કરશે? Stack pointer. So stack pointer is basically used to store the location. Now program counter is also 16 bit. Program counter is also used to store the 16 bit location. So what is the difference between stack pointer and program counter? When you talk about the stack pointer, ચલો આપણે એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈએ. અત્યારે હું તમને ભણાવતો છું, બરાબર છે? ચલો અત્યારે માની લો ફિઝિકલ ક્લાસ ચાલે છે, હું તમને ભણાવું છું. હું તમારું સેન્ટેન્સ સપોઝ તમારી 15 પિન છે, તેમાંથી મેં તમને 10 પિન સમજાવી દીધી અને 11મી પિન સમજાવતો હતો. એ ટાઈમે પ્રિન્સિપલ સર ક્લાસમાં આવ્યા. જે પ્રિન્સિપલ સર ક્લાસમાં આવે છે એનો મીનિંગ શું થયો? What is that for me?
મારા માટે શું છે પ્રિન્સિપલ સર ક્લાસમાં? Interrupt. યસ, ઇટ ઇઝ ધ ઇન્ટરપ્શન ફોર મી. હવે ઓબ્વિયસલી પ્રિન્સિપલ સર આવ્યા, ઇન્ટરપ્ટ થયો, એટલે મારે શું કરવું પડશે? હું જે તમને એક્સપ્લેન કરું છું ડેટ આઈ હેવ ટુ સ્ટોપ. એ મારે સ્ટોપ કરવું પડશે. અને પહેલો આન્સર મારે કોને આપવો પડશે? પ્રિન્સિપલ સર આ ક્લાસમાં આવીને મને કંઈક પૂછે છે, તમને કંઈક પૂછે છે, તો આપણે પહેલી સર્વિસ કોને આપશું? એ સ્ટોપ કરીને પ્રિન્સિપલ સર. હવે પ્રિન્સિપલ સર નું કામ પતી ગયું, પ્રિન્સિપલ સર ક્લાસમાંથી જતા રહ્યા, બરાબર છે? તો હું પાછો સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરીશ? પહેલા નંબરની પિન પરથી કરીશ કે 11મા નંબરની પિન પર અટકેલો હતો ત્યાંથી કરીશ? 11 નંબરના પી. ઓબ્વિયસલી 1 થી 10 પાછો હું ફર્સ્ટ થી સ્ટાર્ટ નહીં કરું. સેમ વે when processor runs its main program, જ્યારે પ્રોસેસર એનો મેઇન પ્રોગ્રામ રન કરતો હશે, in between if any interruption is there, then what happen? Processor has to give the service to that particular interrupt. So for that, what processor has to do? Processor has to stop its main execution. Processor એનું main execution stop કરવું પડશે અને interrupt ને સર્વિસ આપવી પડશે. After completion of the interrupt service, what processor has to do? પ્રોસેસર જ્યાંથી સ્ટોપ થયેલો હતો ત્યાંથી એને એનું એક્ઝિક્યુશન સ્ટાર્ટ કરવું પડશે. તો પ્રોસેસરે શું કરવું પડશે? જ્યારે ઇન્ટરપ્ટને સર્વિસ આપવા માટે જાય છે એ પહેલા એ ક્યાંથી સ્ટોપ છે એનું લોકેશન કશે સ્ટોર કરવું પડશે. તો એ લોકેશન ક્યાં સ્ટોર કરશે? સ્ટેક પોઇન્ટર પર. એટલે જેવું એ પાછું મેઇન પ્રોગ્રામમાં આવશે એટલે સ્ટેક પોઇન્ટર પરથી લોકેશન લેશે અને ત્યાંથી મારું એક્ઝિક્યુશન સ્ટાર્ટ કરી. ખબર પડે છે? ખબર પડે છે? યસ સર. Clear what I said? Or any doubt still? શું કહું છું એ ખબર પડે છે? Yes, sir. હા, પાછું એક વાત રિપીટ કરું છું. When processor execute its main program, in between assume some interrupt is over there. So what processor has to do? Processor has to give the service to that particular interrupt. So for the service to that interrupt, what processor has to do? Processor has to stop its main execution. Before stopping its main execution, what processor will do? Processor will store the location to the stack. એને લીધે એને શું ખબર પડશે? When it returns to the main program after completion of the interrupt service, it will recognize the location address from the stack and start the execution over that location. એ લોકેશન પરથી એનું એક્ઝિક્યુશન સ્ટાર્ટ કરી દેશે. So stack is nothing but one type of reserved memory location area. Stack is nothing but it is a one type of, see આ તો મેં તમને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું, સ્ટેકના આવી રીતે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ થશે. So stack is nothing but તમારું જે 65536 લોકેશન્સ છે એમાંથી એક એરિયા એવો છે જે સ્ટેક માટે રિઝર્વ છે. So what is the main use of stack? કે જ્યારે બી પ્રોસેસરને મેઇન પ્રોગ્રામ સ્ટોપ કરવાનો વારો આવશે એટલે પ્રોસેસર એનું લોકેશન સ્ટેકમાં પુટ કરી દેશે. એટલે જ્યારે પાછું પ્રોસેસર એના મેઇન પ્રોગ્રામમાં આવશે તો સ્ટેકમાંથી લોકેશન રિકવર કરશે અને ત્યાંથી એક્ઝિક્યુશન સ્ટાર્ટ કરી દેશે. So stack is a reserved area of the memory where temporary information you can store it. And the stack pointer, હું મેં અત્યારે સ્ટેકની વાત કરી ને સ્ટેક પોઇન્ટર મીન્સ વોટ? સપોઝ અમારો રિઝર્વડ એરિયા છે 1, આ મારું ફૂલ થઈ ગયો, સેકન્ડ બી ફૂલ થઈ ગયો અને અત્યારે મારો કરન્ટલી રિઝર્વ, અત્યારે મારી સ્ટેક ઇન્ફોર્મેશન અહીંયા સ્ટોર છે. તો સ્ટેક પોઇન્ટર ઇઝ વોટ? A stack pointer is used to hold the address of the most recent stack entry. એટલે લાસ્ટમાં લાસ્ટ જે એન્ટ્રી મારી સ્ટેકમાં પડેલી છે એને જે ઇન્ડિકેટ કરે તેને શું કહેવાશે? Stack pointer કહેવાશે. Pointer means what? To point out something. So what stack pointer will point out? It will point out the most recent entry into the stack. Stack ની અંદર જે કરંટ એન્ટ્રી પડી હશે એને પોઈન્ટ આઉટ કરશે. Clear? 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 Yes, sir. યસ સર. Or still some doubt? કઈ ડાઉટ છે હજુ? Any doubt in stack pointer? છે કોઈ ડાઉટ?
No, sir. Okay. Okay. Just hold 1 minute. 1 minute hold करो. Okay. ચલો હવે નેક્સ્ટ શું છે? It is program counter. Now what is the use of program counter? ચલો સી સિમ્પલ વસ્તુ કહું. સપોઝ તમને તમારા ઘરેથી એવું કહે કે આપણે આ 100 ઘરે આ વસ્તુ વેચવાની છે, બરાબર છે? તમને એક પેમ્પલેટ આપી દીધું અને એવું કહી દીધું કે આ પેમ્પલેટ તમારે પર્ટિક્યુલર આ 100 ઘરને આપવાનું છે. હવે તમે શું કરશો? એક ઘર પર જશો, તમારી પાસે લિસ્ટ નહીં હશે, તમે પાછા ઘરે આવશો, પાછું બીજું કોને આપવાનું છે એ જોશો, પાછા બીજાના ઘરે જશો, પાછું તમારી પાસે લિસ્ટ નથી એટલે પાછા તમે ઘરે આવો છો, પાછું તમે ત્રીજું નામ જોશો, પાછા ત્રીજાના ઘરે જશો. સો વોટ ઇઝ ધ ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ ધીસ? આનો ડિસએડવાન્ટેજ શું થયો? શું થયો આનો ડિસએડવાન્ટેજ? What is the disadvantage of these? Huh? Time consuming. Yes, it is time consuming. It decreases the efficiency of the processor. So what અને તમારી પાસે જો સપોઝ જે 100 ઘરને આપવાનું છે એનું લિસ્ટ હશે તો શું કરશો? તમે એક ઘરે આપ્યું, સ્ટેટ હવે બીજું ઘર કયું છે તમારી પાસે લિસ્ટમાં હશે, તમે ત્યાંથી સીધા બીજા ઘરે પહોંચી જશો. બીજા ઘરે આપ્યું, ત્રીજું ઘર તમારી પાસે ઓલરેડી લિસ્ટમાં હશે, ત્યાંથી સીધા ત્રીજા ઘરે પહોંચી જશો. સેમ વે, what is the use of program counter? Program counter store the location of the next instruction to be fetched. Next instruction એ કોનું લોકેશન રાખશે પોતાની પાસે કે કરંટ ઇન્સ્ટ્રક્શન મારી એક્ઝિક્યુટ થઈ ગઈ છે, પછી મારે નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન કયા લોકેશનની એક્ઝિક્યુટ કરવાની છે એ લોકેશન એની પાસે રાખશે. So what is the benefit of this? When processor completes its current execution, it straight away jumps on the location which program counter stored and start the execution of that particular instruction which is stored at particular location. શું કરશે પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર? પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર પાસે કયું લોકેશન હશે કે કરંટ ઇન્સ્ટ્રક્શન નું એક્ઝિક્યુશન પતી જાય પછી નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન કઈ એક્ઝિક્યુટ કરવાની છે તો એનું લોકેશન પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર પાસે હશે. એટલે પ્રોસેસર શું કરશે? કરંટ ઇન્સ્ટ્રક્શન એની એક્ઝિક્યુટ થઈ ગઈ પછી એ ક્યાં જશે? સીધું પ્રોગ્રામ કાઉન્ટરના લોકેશન ચેક કરી લેશે અને પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર પાસે જે લોકેશન હશે સીધું ત્યાં જમ્પ કરીને ત્યાં જે ઇન્સ્ટ્રક્શન હશે એને એક્ઝિક્યુટ કરશે. So program counter is nothing but it can store the location of the next instruction to be executed by the processor. Program counter is nothing but it is stored the location of the next instruction is to be executed by the processor. Next instruction processor એ કયા લોકેશન પરની એક્ઝિક્યુટ કરવાની છે એ લોકેશન કોણ સ્ટોર કરશે? પ્રોગ્રામ કાઉન્ટર. ક્લિયર? ક્લિયર? Yes. કોઈ ડાઉટ છે? No, sir. Okay, chalo. The next one is over here. Increment or decrementer address slash. Incrementer or decrementer address slash. See, this is કદાચ આ બી તમને તમારી લોકલ બુકમાં નહીં જોવા મળશે, but it is given in the reference book and you have to. તમારે આ ડ્રો કરવું પડશે. It is nothing but what do you mean by increment and what do you mean by decrement?
ઇન્ક્રીમેન્ટ શું છે, ડિક્રીમેન્ટ શું છે? ઇન્ક્રીમેન્ટ એટલે ટુ ઇન્ક્રીઝ સમથિંગ, ડિક્રીમેન્ટ એટલે ટુ ડિક્રીઝ સમથિંગ બાય 1. પ્રોસેસરમાં ઇન્ક્રીમેન્ટ એન્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટ એટ અ ટાઈમ બાય 1 થી જ ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે કે તો બાય 1 થી ડિક્રીમેન્ટ થશે. So what is the function of this block? It is used to increment or decrement the content of program stack pointer or program counter by 1. તમારે સ્ટેક પોઇન્ટર કે પ્રોગ્રામ કાઉન્ટરના કન્ટેન્ટને તમારે ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવું હોય કે ડિક્રીમેન્ટ કરવું હશે તો તમે આ બ્લોકથી તમે કરી શકશો. મીન્સ વન ટાઈપ ઓફ એ લોકો એક કી જેવું આપેલું છે કે કી તમે પ્રેસ કરશો એટલે તમારું સ્ટેક પોઇન્ટર અથવા પેલાનું પ્રોગ્રામ કાઉન્ટરનું increment થઈ જશે અથવા decrement થઈ જશે. But it is only for by 1. If you want to increment your program counter for the 2 times, what you have to do? You have to execute this block for 2 times. If you want to decrement your content of the program counter or stack pointer for the 2 times, what you have to do? You have to execute this block for the 2 times. Because at a single time, it can increment or decrement by 1 only. At a time, ખાલી એક જ વડે increment થશે કે એક જ વડે decrement થશે. If you want to increment it by 10, you have to execute this block by 10 or for 10 times. Clear what I said? Clear what I said? Yes, sir. So there is a provision that you can increment or decrement your stack pointer or program counter. So this incrementer and decrementer address latch is used to increment or decrement the contents of program counter or stack pointer by 1. Okay? ચલો એ પતી ગયું. મીન્સ ધીસ બ્લોક ઇઝ ટોટલી કમ્પ્લીટેડ. આ બ્લોક આપણો આખો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. ચલો હવે ટાઈમ છે ને? ઓકે, ઇટ ઇઝ 9:36. વી હેવ ધ ટાઈમ. See these 2 blocks. It is the higher order address bus A8 to A15. This one is the multiplex bus. What do you mean by multiplexed? What do you mean by multiplexed? What do you mean by multiplexed? Many to one. Multiplex pin I'm talking about, or bus. કોને કીધી આપણે multiplex bus? AD0 to AD7. So this pin contains the lower order address as well as data bus. A means address, D means data. ભૂલી ગયા કે યાદ છે? Yes, sir. હા. So AD0 to AD7 is known as the multiplex pins, or you can say that multiplex bus. It contains the lower order address bus as well as the data bus. Okay. So this is the portion of the multiplex bus, or you can say that lower order address and data bus. This one is the higher order address bus. Okay. ચલો હવે ફ્લેગ સ્ટ્રક્ચર આપણે જોઈ લઈએ. આયરું ફ્લેગ ફ્લિપ ફ્લોપ્સ. અહીંયા જે ફ્લેગ ફ્લિપ ફ્લોપ્સ આપ્યા છે ને એ ફ્લેગ ફ્લિપ ફ્લોપ્સ. We see flag flip flops first. Okay. Sure. Okay. So these are the mainly 5 flags. This D0 is a 1 bit, single bit. This one is 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 single bit. So total how many bits of flag structure is? Flag structure તમારો કેટલા bit નું છે? 8. 8 bit થયું. But actually your flag is of how? 5 bits. Why? Because 3 bits are empty. આ 3 bit તો તમારા empty છે. So actually your flag structure is of 5 bits. બરાબર છે? સિંગલ ફ્લેગ એક જ બીટ નો હશે. તમે કોઈ બી ફ્લેગ પકડી લેશો તો એ સિંગલ બીટ હશે. ઓકે. ચલો શું થશે? When you do some mathematical or logical operations, or any operation with the processor, some and somehow your flag is affected. કોઈક ને કોઈક રીતે તમારો ફ્લેગ અફેક્ટ થતો હશે. ક્યાં તો એમાં કેરી આવતી હશે, ક્યાં તો એનું રિઝલ્ટ ટોટલી 0 આવતું હશે, ક્યાં તો એમાં પેરિટી 1 આવતી હશે, ક્યાં તો એમાં ઓક્ઝિલરી કેરી આવતી હશે. મીન્સ કોઈ ને કોઈ રીતે તમારું ફ્લેગ અફેક્ટ થશે. સી what is this? Actually what you can see from the flag, તમે કોઈ એડિશન કરો છો પ્રોસેસમાં, whatever, suppose you do the addition with the processor, what you get at the end, you can get at the end only answer. તમે ખાલી આન્સર જ મળશે.
You cannot get or the information related to carry. તમને એ ખબર નહીં પડશે કે મારી અંદર કેરી જનરેટ થઈ છે કે નથી થઈ. તમને તો ખાલી છેલ્લે આન્સર મળી જશે. તો એ વસ્તુ ચેક કરવા કોણ તમને હેલ્પ કરશે? ફ્લેગ સ્ટ્રક્ચર હેલ્પ કરશે. That flag structure will show that whether your carry is generated or not while doing the addition. Addition થયું ત્યાં તમારી કેરી જનરેટ થઈ કે નહીં થઈ એ તમને પ્રોસેસર ફ્લેગ સ્ટ્રક્ચર બતાવશે. બરાબર છે? સપોઝ while doing some operations, suppose you want to know that my any of the answer is totally zero or not, that you can also check through the flag structure. તો એવા સમ ઇન્ટરનલ ઓપરેશન્સ જે યુઝરને ખબર નહીં પડશે કે આ વસ્તુ અંદર જનરેટ થઈ છે કે નથી થઈ, તે વસ્તુ કોના થ્રુ ચેક થશે? ફ્લેગ થ્રુ ચેક થશે. ખબર પડે છે? ખબર પડે છે? Yes, sir. Okay. So there are mainly 5 flags. CY. CY means carry flag. CY. CY means carry flag. P means parity flag. AC means auxiliary carry flag. AC means auxiliary carry flag. Auxiliary carry flag. Z means zero flag. S means sign flag. S means sign flag. ચલો જે બાકી રહ્યા D1, D3 અને D5 that are supposed to be empty. એને એટલા માટે empty રાખેલા છે that in future some more invention is supposed to be there, and if you want to add one new flag over there, then you can add those particular flag over this place. તમે એ પર્ટિક્યુલર ફ્લેગને આ પ્લેસ પર તમે એડ કરી શકો. એટલા માટે D1, D3 અને D5 ને એમ્પ્ટી રાખેલા છે. ક્લિયર? સો ઇટ ઇઝ ઓફ નો યુઝ. એને કોઈ યુઝમાં નથી. ઇટ ઇઝ ફોર ધ ફ્યુચર રેફરન્સ. કે ઇન ફ્યુચર કદાચ કોઈ ઇન્વેન્શન થાય, નવો કોઈ ફ્લેગ એડ કરવાની જરૂર પડે તો એ તમે અહીંયા એડ કરી શકો. સર કલર હા? જરાક વાઇબ્રન્ટ લેજો ને, બહુ બ્લેન્ડ થતો છે, નથી દેખાતો. નથી દેખાતો? વેઇટ. પાછું લખું કે આ લખેલું દેખાય છે? ના ચલો સર. લખું. ઓકે લખી લઉં. ચલો this one is the carry flag. ચલો હવે દેખાશે? This one is parity. This one is auxiliary. દેખાય છે હવે? Yes, sir. Okay. Auxiliary carry. This one is zero. This one is sign. Okay. જે આ જે બધી રેફરન્સ છે that is used for the future reference. કે in future કદાચ કોઈ ઇન્વેન્શન થાય, કોઈ ફ્લેગ આપણે એડ કરવાની જરૂર પડે તો for that we inventor empty the D1, D3 and D5 flag. Okay, તો આપણે એ લખવાની જરૂર નથી. Okay, starting with the sign flag. What do you mean by sign? See, તમારો આન્સર આવશે આમાં. શામાં આવશે આન્સર? 10101100. બરાબર છે? તમે આ બધા એડિશન કર્યું જ છે. આપણે એડિશન નો પ્રોગ્રામ પતી ગયો છે, પ્રેક્ટિકલ પતી ગયો છે. બરાબર છે? So you will get the answer in this term. તમે તમારો આન્સર આ ટર્મમાં મળશે. So how you can know that whether your answer is positive or negative? તમને કેવી રીતે ખબર પડશે કે તમારો આન્સર પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ છે? So suppose wait. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. ચલો. At the end you will get the 8-bit answer. તમને 8-bit answer મળશે. Like this. That 1 0
1 1 0 0 1 0. સપોઝ એક કોઈ આવો આન્સર મળ્યો, બરાબર છે, 8 બીટ આન્સર. So what you have to do? You have to check the D7 bit, that is the MSB bit, topmost bit, to check whether your answer is positive or negative when you concern about the sign. જ્યારે તમને તમારી સાઇન સાથે મતલબ હશે ત્યારે તમારે શું ચેક કરવું પડશે? તમારો D7 બીટ ચેક કરવો પડશે. D7 બીટ કયો થશે? 1 થશે કે 0 થશે? D7 બીટ કયો થશે? 1 થશે કે 0 થશે? કયો થશે? This one is D0. Sorry, 1 0 1 1 0 0 1 0. Suppose. So this one is D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. આ તમારો D7 bit થયો. When you concern about the sign, again I am repeating, it is not like that at every time you have to check the D7 bit. When your answer is sensitive about the sign, at that time you have to consider the sign number. તમારે જ્યારે ડીએફ ભણેલા ત્યારે આવતો હતો સાઇન નંબર અને અનસાઇન નંબર. So when the sign is matter, at that time you have to check your D7 bit. If your D7 bit is 1, if your D7 bit is 1, then your answer is supposed to be negative. And when your D7 bit is 0, then your answer is supposed to be positive. So when there is 1 over here, what it means? Whatever answer you get, that answer is negative answer. And suppose you get 0 over here. It means that whatever answer you get, that answer is positive number. Understand? Yes, sir. ખબર પડે છે? But again I am repeating, every time you no need to check. When you concern about the sign of a number, or when you consider the sign number, then and then only you have to check the D7 bit. And at that time, if you check the D7 bit and you find 1 over there, it means that your answer is negative. And if you find 0 over there, it means that your answer is positive. Clear? Yes, sir. Okay. The next is Z bit. Z means 0. When your final answer contains all zeros, જ્યારે તમારો ફાઇનલ આન્સર બધા ઝીરો હશે, at that time this bit is supposed to be set. એ ટાઈમે તમારા આ bit set થશે. If any single non-zero element is present, this bit is supposed to be reset. આ bit તમારું reset થઈ જશે. Suppose આપણે કોઈક અત્યારે ending operation કરીએ, 1 0 1 0 0 0 0 0. આનું ending operation શું આવે? end એટલે શું? end એટલે શું? end એટલે શું? 1 1 1 or 0. Ending operation 1 0 1 0 0 0 0 0. end gate. ટ્રુથ ટેબલ યાદ કરો end gate નું. end gate means what? You have to multiply two inputs. તમારે બે ઇનપુટ ને મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે ને? Yes, sir. So what is the answer? Final answer? 0 0 0 0. 0 0 0 0. So what over here? Your final answer contains all zeros. So in this case, this D6 bit, or you can say that Z flag, is supposed to be 1. It is set. But what happened if any single bit over here, suppose માની લો કે આ bit 1 છે, if any single bit over here in the final answer is supposed to be non-zero, then this bit is supposed to be reset. આ bit તમારું reset રહેશે. Means what? 0 રહેશે. Clear? Yes, sir. Clear? ખબર પડી ગઈ?
બાકીને આપણે ફ્લેગ પછી જોઈશું બીકોઝ કદાચ ટાઈમ પતી ગયો છે. આ બે ફ્લેગમાં ખબર પડી? Yes, sir. ઓકે, સો એની ડાઉટ ઇન ટુડેઝ સેશન? આજના સેશનમાં કોઈ ડાઉટ છે? No, sir. ઓકે, ચલો 1 મિનિટ એટેન્ડન્સ લઈ લો. જી, સેપરેટ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે હા ઘણી વખત કે એક્સપ્લેન ધ ફ્લેગ સ્ટ્રક્ચર ઓફ 8085. સેપરેટ ક્વેશ્ચન